O te toi o wholofa ma whaataro whaaturu toi taliu mai o le tātou porokalame mai le whaua wina i le nei foi. A fiafi o le aso lona valu le nei, aso lua. O le masina o novema. Fiora heri le whawheri o le kausangali. Ea tosi sira mai o le fo ma whaatasi atu ma le la le lei o le tātou property brokers and Realty Samoa. Ia le sunga le tamaita i purisili a Lusila. I le nei vaenga o le fiafi. I lungo le tātou programe o le Tautai ia o wholofa ma whaatalo whātu i le nei e fiafi mātango fia wa e sangisangi whaamanu au ma la le lei mai lo sei ai ona ua manu malo le tātou tua Samoa. Ia whaptai asiata ia e whaatalo whapto atu i le pa ima malo tātou atu nu olo o maua mai le polokalame i le nei taimi o le aso. Ia o pa ia mo sala le o iaise leo au au na whaatawa. Ia whaftai asiata o mo foi never no atu e whaatasi ai mai tō ofisa. Ia lena. Le te ofo i Mesia, te loma tua Mesia la vai le Samoa Airways, me se fo i o le Virgin Samoa ma le Polencia, ia siau ata ma lo fonga fia. Tali ngā malo fo i lele customer service. Ia me se fo i lao seipua. Ia ai whaftai o le ala ua la le ye lungo le porokalame. Ona ua ese fo ili si fola le ua yei whamnuanga le tua tusa i o le au nanga. Anyway, ia, ora whafisiri mai. Ngā au wheri ku maro nga kafu ai ngai le whau i whaile. Ina u maro ni tanto ua. Ia, nā talo sau fu ai mangere po i o tara ai amba tanto weekend ma le. O te ilua sa whaile le parade i mangele. An talo mai a le fu a mai le mai i mo mitinga ma fofanga mai o West Auckland. Ia le na. Ai sili ale le trolley le nga lu. Pea ma si kaili le au karo le ia. Number 1 trolley le nga. So le wa viral le meli i lungo le. Kai lo a share masalo alus ka mi kele share langa YouTube o ku pe ke. O le bu moni le na. Poi fo si wala ki ile akos ka mi kile. Ma la ia no vai lo post. Ai te le i sau no. Nau te ata tu ai mo like kuai saolele ino mara tu fo ia so ia wo i lau post le wo te fangu mai ia te o meu o afo ino o fo ngai o stamp fo i tusi kuskusinga ia so i pe ala fo medi le tato post stamp fo ngali post stamp le ia ile ka ale o se ki fai sua o se ata o se lo makua lai o mai se popu ta sila le fa lau i lo le ia turisi wa kaunga ia ke lo wa vari walu umalalangi atu. Le Charlie ile mo le awala mal sai fa. Iyo, awa ki pia se kai fa watu fa fonga le tru. Iyo, le mana yala it's a full package o le kale. Iyo, o ia lo ai. E o ai me o la vantu fa fonga le tunu. Le ai wa matua wa fia la. O ai kamiki ia le go au tata noi. Pe ia le go pinga pulo va se leo ia. Ia. Au le la fine o langona la va fia ba langona me. E wa u pola tu o ma sa dia ilusi la ile sili le ta ile ta po. Saole. Ia. Ile sili le fa ko fa yo ko le la va o ko la ka. Ia wa le mo ma fo ile fionga mo le tele mai an ma fa tara no. O le no fa tara no so fa on ta to te to fitu. Ia, e ka ilo se la la wori ka alo pe ku sa fo i mare fele le so rongo fo. Ale au maka. Iyo. Ya e fa fitai. O le sa o inga ka po i di Lusila le karonga le ta to Samoa. Ta fia fo inga le o ka po i uma e we lua. Ia o ai lava le awe malo ia o na lava. Pe fa ia ina pe malo tato au ia e sa po i lava mal fia. Malo fa fitai. Iyo la fo nana le na fa ilo sia po konga nga fila por kalame. E ka konga inga la yo o vale lo fa se usala au pepe ia la na ole na fa le tonu le awor mate ba ala ma ka makekele ma titi se oli ile la tu tsi u yo le ia ele mo mani va se lua ai vi ele ngal le yo le tu ia o taule ai o le taula penga i tau mo fa inga se tato to Samoa e to tasi lava se la to ta longa taua sao ma ia se pe ka ke malolo ile fa no wa matua uma mana o yele roto ai mana tu fo Lusila ta tele yo va en ta o fa tal no nga u ta tal no ni time o le first time le nei ever was sau fanga ai le to Samoa ise semi final sa olele first time ma e tam fa nga na ya los
So to me, o le a le tua o patatua i le latu ta'alonga o le a saunia tua i maenga langi lo teimilo na lua la fito ai maenga langi. Ia te au iau malia le lotu. Sa ole, we're already a winner. Yes. Ma o le halu fo sia kakua mi, one at a time. Sa ole. A tonu o le nei World Cup, au le semi. Ia saule si World Cup. Ia, io e fa pena. Au yo lea. Ia, papa aveloa o no le taimi. E le toi nama le laina, ia na ta whaatala noa e tu sai o le au unanga. Io le property broker and Realty Samoa po le unanga tau whaatau fale, ia whanua, lisi ina o fale ma whanua, ia matulanga whapena, whaatau watu ma le whaatau mai. E leila vese isi e mawhaiona e filifilia e fisosoane mo oe, na o le tamaita i a Lusila me se fole o unanga. O me le unanga le te. Asiata whaftaima whafsili o le taimi nei, wa pick up le markets. Ua tatalo lava una tatala boda sa Samoa. Lea ua toe, I think ua pick up le markets i taimi le lei, lava le nei, ua malanga i o tatou ainga i Samoa. Ia mauti tilo ai loa e whaatau nu se moi mitinga wa sa lockdown pe sa le i sa poloka o mai na ia pelengi ngai kako kangaka ia nga fia o e whaatau pe o retire i Samoa. So tem nei Asiata ma na ia le market i tem nei. Ma lo whaftai. Ma tua na ma whatala noa ma le tausale Lusila. I think 2 or 3 weeks ago. Wa tau o no le tele o le pisi mo tatou ta longa ma le tele o mena i. Wa tau ngalo toile umio le ma whatala noa ngana te nei. Sama awili li ai li tūlanga wile a fia whaatau so whale mwaenga tāua o Lusila fo ia vatua le whautuanga ia te oe i area le lei, area fo i o lo i eri saunga le mu o area o lo e le mawhaio na whatia ngō fie i lo longa ma tāwhenga i oe nei no fuanga i mawhaio na refer ia te oe pesa chestai i te tau ona whaatau wai so whale ma tūlanga whapena. Ai, o le whaenga lo te fia tuli i le tā whaatala noanga le nei. O le process. E mwhaiona e tatala mai Lusila. Lea la ua whatetainga. Whaata mai le process mo au lea la tau mua i so whanua e fia whaatau mai. Okay. O a me te tau ona o i loa ma, ia le malama, ai o te le i oso ai kongira o kupe whaakau mai eise eka po se kuaka eka i se whanua po o se whale i tutono o Samoa. Okay, whaftai Asiata o le tūlanga lea i o oe tangata whaatau. You're a purchaser or you're a buyer. Tangata whaatau. Ai e te le i sau e whaatau so whanua po so whale Asiata. E iai me te tāpena mua iai e te le i sau e silingia e pe whawhen whaatau so whanua po so whale. Maua lava no e so soani e tuai so se fisili. Au tāpenanga o tangata whaatau e te tau o nālu mua vai pe o e santupe. Ia. E le ai lava se se longa lava tangata e maa lo le loto. Pua sau loa cash lo Ia telo tau tangata e tau pena pe mawhainga whai se loan. Ia a whaifa wa e sau tupe po a mausa po nesi mai sisi mea. Ia e sau lo whaatau lo whale. Ia o lo iai le lisi o whanua ma whale ia mātou o lo o whaasala wina le temi nei. Ia nā wai lunga fo il marketi. So ai te lei whaatau wina le whale e tau o na whaila research. O whanua le o ai o a mai whanua pe liko le whanua te wa e latu whaatau mes whanua lai lisi po lai fo e own e le maloso o mātonga lwenga ia make sure e sefe fo i oe tangata whaatau ia mātou te so soani mai lava le amatanga o lau moi mitinga that's your aim you want to buy a land or a house in Samoa Malo whaavitai o ala ni nei vaenga fa mole ma faile wa ta le vaenga le faila research ia po lau sa ililinga ia po liko la awai le na ma le laina o le kelo isi fa masingonga ia ka kikia ngai mo ringu kai miringa o fa masinonga i mo tangata o toi atu toi tau mo fai mai la tu fanua wa fa ka we isi ona fesili lo how can that happen Ioi, o ala mele wa fale tonu ila usa ililinga and talk me through ila legal side of things. Fa feno o loa o lae yaise o po se aitala furungo le fanua se vanga pena fa mon bole. Okay, Asiata, lea wa tata noe le tu lea o mātou o tangata o real estate agents ala tō wia to market the property.
Ai mau te lei marketia la se fale po se whanua tu runga marketia whaatau atu o tangata. E mau te tilo la le legal side lea sau ia sione whaapea mai. Sila whamole whaatau tuala o fale le malo o whanua e mua la o tā pāle legal documents mai a sione. Pe o na ia mo e ona le whanua mai whale. Awa ele mwhainga o sau whaatau o tia te oi. Alau te iloa ele ona ia e ona le whanua. Melanga pe sa iaini mea sa te tupu i tuana i atu i isi au vaenga sa iai whaafita uli na. Ia latu lo whaatau whanua wa pe lima le se fulu tangata o lo whaatau o whanua e tasi. Ia legal side of things and make sure ia sefe o e tangata whaatau. Sefe fo ili tangata lian sau ia te au wha mai o ke mo maa keki aku le whale mai whangua ai o mai si whasika i ka po e a. O le whangua ai lea e tau lava na o loa it's legally owned by sione le whanua, for example. Lono winga la i le vaenga le ua e sau noina i te tau waila o na tau tāpā mai ni pepa mai whea. I lo fisa o whanua po o ai mai sea whanua i o mia sa o loto. E se mai whanua wha le maal fole le wha le anganu. O freehold properties a lato ia e tau lava na mai ownership o lato pepa mai lato lo ia. Ia pe maua uma lava records i le MNRE le matanga le benanga ma lo o iai uma ia ownership o freehold properties. Malo whaftai le whafonga mai amese fo o le to'atelo o tau fia mo mia ia le whaatauino ni whale i Samoa. A whawhea le tūlanga fo i le ule no fo i nei e mawhaina wha o ngā sa ta aseta i nei i ni usila po Ausitalia mātunu i whafo e ono currency e mawhaatau wai mawhai se fso ta ingo le wha umi o se whale po se whanua i Samoa e wha o ngā i se whanua i nei po se whale nei. Tai yes e mawhai. O oil tangata Samoa o whea lava le mea o ea lala ai. New Zealand, Australia, Amerika a iai sau aseta i nei e o efi mana o e whaatau. Cash le whanua le Samoa. Whaianga e alu awelau aseta ngai whai e sau loni ngei. Cash la i o lau whale po le whanua le Samoa. Whai ngofia ia. Ia mua lava ia o e tangata nu Samoa. To tele lava tātou o tangata nu Samoa. Lo fia o e whaatau ia aseta i Samoa. Pe retire ia i mātua. Ia me se foi o le long retirement o whanau. Investments mo whanau. Le nala le whawhonga mai reo tali ni so fasili na fasili malita pro kalame. Ina o mai alita whatanong momo. Ila tau na meri mai tua. Ela le wo utu eva tua ili fasili lea. Ona ina i taka toli tātua tunu olo o mia whale nei. Ia e pi tau fia fasili ngia le tūlanga lea. Mwhaina tu e whamanino mai le tūlanga lea o le whaatau watu ma le whaatau mai. To sell and to buy. Te lole na e tau ta ua i le vaenga mo mua i la ufa fasili. Pate mwhaina e tu e awili ili mai. E ese ngā o le lua lea, e ese ngā o la tāpenanga ma la research a o le i whaatau nuina le process lea. Ia, whaftaia se ata tāu mua lava i le tangata leo sau mana o e whaatau ese atu, to sell their property. So e mua lava ia au maile legal documents e tā ua mai ai o oe o le real owner o le property lewe mana o mātou te whaatau ese nātu. Ma tu ilunga marketi ia lona lua o lo iai le au nanga vato lua ma le company nei i le marketi no to whanua ma to whale e sesi level fo ina le wa siata mua sa whaila vai au ia i lo uma whai na iai ia whaftai fo ila tua maula vanua e koneti ai mauto ia lewo vai atuna mauso soangi i le tua le marketing pe on to silafia na wa mata ona whalawilo atu le tele o properties a inga i lunga o Tatu TV i New Zealand ia ma Samoa whetau i tonu a male company nei e pesi nei New Zealand ko e pesi o Samoa ai le tu ai le kako ko ngeki lunga le o penga te whailangi o le Facebook Messenger Instagram koneti uma mai e stangata uma tato tunu uma i so se vai panoa o le lalangi. Ia o le marketing, so first you have to bring your consent. Kaunga saingi le kakoko kalake wa e mai le consent. Mai le whatanganga ia mātou e sa lautou property. Mai ma le legal documents o lo property to prove o le ownership o le property le la sa o le se atu.
Ia, lon tolu lo, tatou marketing. Lea wa tatou ngalu e whaatasi ai mo le temi nei. It's very viral, whaftai fo ila au nanga le Bluwave. O lo o fisosoani mai fo i le tu lea, lea wa ta whaatasi nei Asiata. Malo whaafitai. O vaenga la ia whaatape nai le tangata fia whaatau watu ia sona whanua ma sona whale. Isi na ese nga ma le tangata fia whaatau mai? Ia, o le tangata lea le to buy. You're the purchaser or you're the buyer. So o te fia lava advice I tato tangata ia le tūlanga e le isau mo e whaatau. Tā pena ai. E leo tu uai fo I le tangata o langa sana mo e mitinga lea. Ia e mwhaino advice e alu tā pena mai whaaputu leilau se lengi lea. Be alu tā mwhai e whaise loan. It's a long-term goal. Short-term goals for our purchasers. Ai awai ready loa te saula whaatau. Ia e vili mai loa oka ni te leo whanua mwhale la wawanua mai e le tu atuai lunga marketi tau lia. O lewa tau ura le vaenga lewa tau ura adoi sa whaavesiri. Nono wingo lai te lea la le wailanga ta vai tu I te muti whaatala noi nai le fiongal minister o business malamanuia. Matuole fo inisi vaenga o whanua fo ia malu. E te lea ino vai e tunga I tangata e ko meni mai fa mai ia. Se wakaun maro fa mako me wali wo fia so ngi fa wo fia so ngi fale a wali ni wali longa wa na e mau tu e tangata nai nai este to se le malo. Ala na sa none. Olai ai po lai vai le por matele ni tato fanua mani lisi mani fale fo ile mo sa mo te mili nei. Mo e fia fatau. Mo freehold properties ala to ia o fanua mafale ia o mia sa o loto tangata sai to tasi. Tele lava nai a inga lo mana o e se ala to fanua. To retire or to downsize. Ia telo a inga wa saula ko properties wa toi fia movie atu nu mau. So o whanua ia tau patino le malo o te le tango fia au le tūna. So I think maua mai se tali ma oti lava mai tato minsta lo o fia ngai e ma le tūlanga. O lo available lava le telo nisi o options ia mai I tangata te totasi. La iaila le nala. No wingo le tali o le te le na e whape o le ni Io le sa unole e te amulila se temi ona wha mai lo la I o contact details. Ale onanga le tamaita ipo o le tofina e a Lusila. Now, e le na male laina Lusila wa tele le au onanga tau whali. Me ora ka whakau whare le o iei ngei a Samoa. O ni iai inga maua ma whaatuatuanga. O ni ta iala mani whaatuatuanga o le tā au onanga. E whaailoa I tangata e tāua lava ma mawha iai le whaamua le tātou property broker and reality Samoa. O te whaasa oa lau sa nuanga lea Asiata I le toa tele o real estate la wai nei Samoa. Ia, o la o nanga ia pe o na tau silafia wa o watuma le sifulima tau sanga a mata toa nei New Zealand. Whaawawa tui Samoa o na o le itu lea wa mana o mia le au nanga. Ia o te le ia lava ia o le anyone can be a real estate. Ele mawhaiuna Tauafia tuale fia real estate o lesi. Ai o le anganga lava ia au nanga. Ia core values ala to ia o the 3 T's, trustworthy. Lona lua o le transparency. Ia malontolu o wa mai le upole transitioning. O le trustworthy ia le whatutuanga lau clients po o ai lava tangata o whatutuaina la au nanga. Ia tatala whaitu ai o mai e watu le fisosoani atu mo o tō. Transparency, Asiata, mea tā ua lea, o lo mea kau kupe. Ia, o lo fia whamamlama le tū lea. E upfront fo ia le eise whanunumi, le eise whaasapasui. A mai ale pili e tau ti ai, whamolmolo le pili le tau na tongi. Ona e isi mea tongi whai kako e au nanga. Ia o le commission, lis foi mea tā ua lea. So everything is transparency for inga le tato tangata fia e pe malama. Manino mea uma. Leise ngumi. Leise mix for inga. Leise remix me. Malo whaptai. Eise se vaenga. O lon tolo transitioning. O mai le upulea. O te fia e fisosoani o tato tangata. O ai lava o iese moe mitinga for inga le fia mga o own se property, be whaatau se property Samoa mo na mātua.
mo lana whanau, mo lona ainga. Ai e le o iai se malama anga I lea process, ia o te fia e whaise swinga fōu I lo o langa Mana ia. Mana ia tele. E se le lo loto le whato whala I ngā a lau fionga tamai tai pule. Ia, ai me se o manu lau ti, po anava ia, me ka o angava kau ia le o nanga le property brokers and realty Samoa. Ia le fionga tamai tai pule a Lusila. O le free tea. O inga le trustworthy. O le transparency manino ngaya mangingo le aingi pat mangi if mangi before and after ia ma le transitioning ia o le taua le na ina ia mafai ona faise suinga le lei ia ma se o nanga fisoso ninga mo oi ona fa fisili taurunga tuai ona fo lam fa fo ile ta taimi ia la foto le so no fa mai le suinga mai as a flight attendant anga ile Realty and real estate agency for Ilele Ingalwe. They are both customer services. I offer customer service. Why have you make up your decisions for which one it's a bit tougher and most challenging? Asiata tu sama le lua se fulu tau sanga o fe lua inunga va lele sa o customer service o lau o le va matangata ta ua yo na mea ia customer service e lunga va lele o te tal zonu e mato ai fai ngo fie la le real estate sa mata mai lua fe masu va sa o fe lua e va lele pe o la o kama side hustle le e o kas fai ka o le tulanga le ia o le real estate e ke le anga challenges ai fio lolo New Zealand. Ke mi la wa extend a koe Samoa o ka ia ai asiata ele tu mama ina fo. Whaingo fia your challenges nga pe a manino atolu lea. Transparency ia mai le whatutuanga sautanga tai le so whatutuanga la o nanga o te talo sanga ia I whamon mole. Ele ma whaina o whaisinga luenga pe ale e sau whatutuanga I lo ne tanga tai whaianga luenga. Malo whaftai. Ua, te urunga le ma porkalame ma le mantai mi ma le fionga le tamatai pule a Lusila. La fo ia ile avanoa. Sana sau noa whai. Ia ai me se fo ila po feke ma wai Lusila. Contact numbers. Ia ai me se fo yo le taimi le lei. Ia me se fo yo ni vaenga I fisota ia. Mo le whaatau nui no le unanga. Mo oe. Au tau sa ili se Maota po se whanua I Samoa. Ia me se fo. Ia o vaenga o maa tau. Ia I o tātou manutanga. Ia me se o whaasino manga I tonu Samoa. Tai asiata ia o le nawailunga atu le tātou TV ia Lusila's Realty, po le Property Brokers and Realty Samoa, lo o maua o lunga le Facebook al Property Brokers and Realty Samoa. E ia lava istangata le wateka o ilunga o le personal Facebook, I lea whaina lea, ia o numera na, o le numera I Samoa, o le 725-0965, po le fitu lima valu, lua valu tas fitu, ia numera nei New Zealand o le o lua tasi o, valu lua o lima whao nono. Ia, so se taimi emaili, Facebook, Messenger, so se mea maua I alawa o I so se taimi. Ia, le nā Samoa, tau urunga ma whaatara noa ma le fionga le tamaitai pule. Ia, Lusila, mai le tātou Property Brokers and Realty Samoa. Ei oi, taimi le nei, o te tala poras. Ia, o te tau na tātou pule mga whangafa, me se fōna whaalau tele, lau sila, ma lau te patau lai. Samoa, ili toi whaamai mā, ia Samoa ke miringai. O tau sa ili se whanua, o se Maota, se lawa, le alava le whaasino manga mo tātou no whanga I Samoa, I to o manga iai. Ia po se retirement, ia po kako fui mai sa vai o le la vale, o kuma oi sa vai, ai tau na ini nai no whanga, la talatai taulanga ia pia. Afso taile, a fionga ia Lusila. I tātou numera, ai me se foio emaili na utu in hatu ilunga. Mo New Zealand, me se foio Samoa. Fa o tātou pokalame. Pe a mai ia le tātou whaasalonga wha business ai whaftai tele. Moro o noa le nei vāna wala fia. Whaftai asiata, whaftai Samoa mo le nei taimi whaftai. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai,
numero tasi lea o loa sa palai mai lea tunu o fiti. Ako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. Ele ngata lea. Mo ila tau fia le tatou tama o le fai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei. E maua tatou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia lea o le pama. Le ngata foi lea. Maua pusa moa. I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whalawelawe ngata foi leo pusa pepe. I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa. A mai ala o na whai umalau whaatau i nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tūmuri. Ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo'i le lātou o ouranga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Ia, toi whawhira ia tu te liwe proklame malolonga masani pai ona o whailo hantu le maa whaatala noanga ma le tausala ia Lusila po le whionga le tamaitai pule o le Property Brokers and Realty Samoa. O le umasa so o le maa whaatala noanga ma le whionga ia i le whaia onga. Sidi o le tātou au longolongo ane te to fitu le manu Samoa. Ia, malanga mai Hong Kong. To ai tau no mai le tai au ana nei lava po le auli. Ia ai pipi ia ro mar tanto Tautai ia la ngole ngole o proklame ro ngole tanto unanga le Bluwave TV Tautai ia e favor tanto o tudo ia fata lo fa mo folo fatu i lo la toile ama lo lan toile ala malo le fo mai malo va e tau mai ngantai la o fionga i le faia onga fa aulu le tanto au le manu Samoa te to fitu la o fionga Muliagatele ia ala fala fatuna ia o le alo le tule au pupu Baiane alo le mali toa ia wa foi le fio tule o pupu fonga ala taua ia te nane to ia malu taua ia ma upu ia te oi tui sama ia wa foi lo tanto tu malo li le soi fu lau malo le fatto to malo fu sei malo le fionga ia e ma wona fatalo fatu pe mo longa sta tonu le fa ngaloina foi pe pe sin au fa ngaloina le tua lo fa no manu ase manu ia Samoa. E fatalo fatu foi la tu fa vai malaya sata. E matongo fiole tu nei aso malo se fu manuia. Wa e alua kwa mai ka ikal malava le lava se malo. Ia wai no voi fa pega voi se ringa malo nei a junu e fa longoina lo wa wa ngolo la ele ma papa ma au te ronei wa to ai to nu le alo fascino ile tu le pupu pole alo mali to pole tama fa na go Samoa. Ia oi se a koe fia ngofo e mo te tau ana o antu e ta patu lia le ta ia ma tau ami fo ia se tūlanga i se avanoa ma se lau no proklame whaftai whawanoa ina mai o lo teimi te ilo le tau te awhia ia ma tau dei ia ona whaatata lea mo le tātou aturu i Samoa o mai tātou au ai rei kakere i karakarangoa ma ka ukia o kou whainga renga whai tātou pūl o mai tamata alo ia se au whanau fo i vai antur whafonga le aturu nei ia o manuia ia tamata alo mai aloa ia Hong Kong ia o ia foi ia na isi tamata alo lo whamanua lia ia ele o di manua foi tunga ia an manu ala va en fai lava on tasi vai aso toi foi mai i toi fa au ta penanga ia au ato ia o manuia i le lo famalanga le toi no mai amai ia fa mai le Hong Kong ma lo fa te vi le tu le wa ma u tala ia ele o se tala po le la li tote ia ana ona vai ngai ma fai ona toi ti ma ta penga le Tautai ia man anga fo ia bisi fo vai nga ona i tamata alo amata tu sa wa fa fesili so fina ngano ile tulanga na ta auto mai ai ta alonga masa ilinga malo le tanto wotunu e ala ile tanto te to fitu tanto manu Samoa to sfurba le Lima ma le tanto to Samoa
Ai ole mali o kako mori ngā fua. O ren ko whaoso. E pei wa u te roi te mara malama I ta longa relay ma vaenga fa pena. O le ale leile whaoso. Ele fasiri ngia whaki. E sa ora tala ri mulia. O le na tau whaoso. A ole mali e lau ko whaoso. E whaoso. O le puru lea. O le upumonia. Ke lona matua o le au Samoa ke le whaironga fasili. Pe tau te survive mai le pulu nei le whai ngoa le au whaasara lau ma le matangata e muri ta I lakapi o le sudden death ia po le pool of death Ola se pior apa be se horta penanga lau fionga be se tatu le vanga le ia e lau mai atu le HSBC le na mai atu nei whai winai o I LA ia ma wha au toi malipo lau langi te to fitu sa whatune nei Afrika Toi fo ilo leo tatu au Samoa. Ia ma toi amata ilo la ia tapenanga wala alfa moe lea I Hong Kong. Ia ma tua fo I Asiata le lavea Hong Kong la matanga o le HSBC. Ia ma tua fo I Hong Kong ia mati aprila le whangaso longa o vai o le HSBC. Ai ona le naunga lava Hong Kong ua lua tulu netau sanga I toi whaia se Hong Kong. Na wale Hong Kong e whaatino hase lato na osina mahenga e whaatino I le tausanga le nei. Ia ana o leo le tausanga fo. Ia toi fo I le Hong Kong tuai fo I lea e matamata e la lang. Lea la to wawa ai fo msilisila to e tasia na Hong Kong e mantua fo I e umalo Hong Kong Singapore. Mea la na lena man na o lava Hong Kong e whaatino te whaatino hase na osina vahenga le tausanga le nei. Ai la vea lava lai tono le HSBC. Ele whapea e one-off. Ia na le la vea le whaitaunga o ai. Ai whaitaulia. O le HSBC. Lea lana I ai le vai aso lente atu nei. Na tā pena I le o tato au alfa moe moe lea. Ma whaatulanga mai e loa ma tato le pū. E iai tato au ta alo tato. E whaatulanga mai. Sorry. Se peo le tai tono o le pali yonga. Ia, orna o le ranking sa iai. Ia sa numero tasi Australia, mantua fe Australia lea sa champini I le HSBC. Ua man malola tau siwe sa atoa. Lea lai whatulanga mai ei Australia, e numero tasi I pool 8. Ia na lead lola ia au top 4 ina wa uma le HSBC. Ia pool e wha. Tu valu lo New Zealand. Ai tu viva lo Samoa. Ia saulola Pipi whakasi a koe saulola se I le si whaso mai. Ia e sau fo I New Zealand I pool 8. Ai toa se I fo I le si fo I whaso mai. E sau e Samoa I pool 8 ale. Ia pio na sa whama mawhai le tapena. Ona tulanga fo I lea wale whengo whirta tu pu. Ia mantua fo Asiata na umaleile HSBC tuna yatu. Tato tere malo ya New Zealand ma Australia. Mali. Tato tere malo la va New Zealand ma Australia. E nai vai ngala itia. Ia malfai unga talonga. Na to sasia ya. Ma to malo ai au ya. Ia ole ma to la fifianga. Ua moa ila ila manoa. Ma to ta alo ai ma New Zealand ma Australia o fifianga lena. Sa ma to I look forward ai ia tamata alo. O to mo la no. O to mo la no. Ia ma lau sa no anga le famene o ma to fa o sol e fo. O ma to fa o sol mi nga fo. Ia ai fa tini to sa mo. O le ala wa manatu fo la le. Ele fengo fi. Ma le ma mai manatu tamata alo. E ta tau ana le faso. Man tu so se mi nga fu afo ia so ia te mo to. O fe vol me sa. O kom fe busca com a pesenga nga sa voi fu ia to ia vai tu sta to wa. Ia. E na wa mata al talo mo New Zealand. Ia e fengo fieta lo. Ia o le ala o manatu le tau ana le fasonga. Wa le fasonga a tonu e manuia fa ting. E lena na mato ta ale manusila lena sila foi mai mo ila tunu. E a me se foi la langi e mato man malo ta longa na. Luas fu fare le. Ma cauki. E lusu va per lusu viva.
Lusu River. Lusu River. Ya, Lusu le fa alu wingo lo. Le ai se ai yang usila. Ya, ole fai longa na. Ile look forward ma le fia tamata alo. Ua mo foi lava no ta alo ma usila. Ai me se lava la il fa au songa al fu ale fa au so. E tau na fa au so se fa au songa le le. Ah, ma tu foi la. Ma tu le o pi I tolu ma tau ile weekend. Ah, te to fitu. Man sa mos fu Lima. A fatine to. Ah. Ya le ala o mato fa so atu fa so ngal a to no e fatine mai fatine se fa ungal le ya le ala la anta to mol mawin o se wa ka fia se taile fucking ngal fucking fucking ya se fucking nga mo lunga kurang ngo malo se tai mita me mai rola ya le tatu na no ai ile tau runga ngore tanto weekend ai ina wa tatu malo ya New Zealand o le pumoni pika kere karikong Ole bumoni ya Muliagatele. O tele mata live le tata alonga le. O no le tai. Ya, ai ole mai ngai lungo ai. Ti ko fa pe fo e ora ka fa se fo ngai wa mai ni ai. Ile le ayo se ai ro pele ki ngai Sau marita tau tamalonga lua Australia. Mara tu pe ona e sau noi. Ole au ngai Australia. E tau fai mai langi usila isi kai mi pe tau ta familo ta ma fa le mele e ka Australia. Ko ki ka pe o fiti fo ile. Ai te wo to e la ku Wale kasi ai parua el tatou au ma tamata alo ia manu malo swipi mai ai le tatou ai ona sa usila ka ko kam fang hau le temi ona se loto lo fa na ke mi ngai la sa uni e fe ko ai ma puru ke kele ma tamma io usila ma usitali ona sa usila ai tamata e an fa atu tala te mosola o amato e look forward e alo fa na usta totunu o to e mo wala no ele ngata New Zealand au sa champagne le HSBC Australia. Ea o malolo talonga ma New Zealand. Ea tapena lola ea wa talonga le ma Australia ma tu la tasi talonga i le Samoa. Ea salole la so no lua talonga. Ea matala ya Australia. Ea fa ia Hong Kong. Ea tapena la ya Australia. Se o tu la vele tau fai tau fato ia le au tamata ala ona o malavan fatu langa le taimi e faile mea faile tu langa faile ai wa ele te yo le taimi awa levana saunun ia le ala fa ele te texta to taimi le ye taimi strapping o le ye taimi mata ele warm up o le ye taimi ele warm up o le taimi tanto sauto no changing room ia ma le taimi tauna le tau wa fatu langa malava ia taimi tauna Awale fainta fe fiere le fieta alo le excited foi le tamata le fieta alo ai me se au sa sampini le HSBC e le la tapen penanga la toma fa wala ta pena tapen penanga tino wala ta pena fo ona tulanga le matu vai atu matu pure faisi fainta e le la sa to mai mo to si silo atu e le fengo fio ia ele fengo fio fatino a sa mato ia mea i tulanga sa fale tonu ai te misa mato malolo foi a Australia nai ni se la iti la vai tau ona fale le ia ma wala ta longa ia le ala mo ma wina e sta tonu ia le manu malo tato au i le ta longa ma Australia awa ele mata ta longa ma New Zealand ona na fa pe foi ai foi la pena Ué, mucho que não marca que o ia a fa inga kala ka puai kau mai pa fango mai au ka kau da ka le ai o fa malo fa yo le fa tanto o mai le tanto semi finals o foi mala u tampo inga semi finals no ruanga tu te malo io ai tu botu e fa ya se fa ka to ta longa semi finals matintinali Ole quarter final ia Argentina. Yes, quarter final, sorry. Mana tua Asiata. Ole asolo na tolu le fa moi. Tu sala solo tolu mala so mamua. Asolo na lua ia mala solo tolu, la solo muli le fa moi. Ia o tau fai lifi fo ilunga au oma. Man tua fo ia tolu lo aso. Ia o mata fo ina fa solo fo fanga tamata alo ia mafaiao. E po afo i tūlanga tau no ia warto e li finga i lunga o le performance tamata alu e o le aso fōfo e le ala na tutila ele il kura whaino uma ele ima sa kura whaino e tau whaingo fie sa whainga tā uma
ona mana o la tunu ia sa ile malo wale le champini o la ula tintin ele fengofi ele fengofi ele ngata ele fengofi fo mato tapena mo tintin au atintina fo ia fi malo ya tato ona le fo isa fai ina malolo ya tato e al al na fotalo ole mato closer mato fo intato malo la umate ia al talonga le fai ne yanko e al extra time le ole se fengo le pu fo ile na pu te lo la fa tu e a lusi lunga le fa tu la tala muri anga inga ua moku kanga wa lu ai linga sko se ke va ko le mato wa pisa video dia su ama ko kere le maka fai pungo oi awa mato te to ave lunga o te venga lunga la inga so le se foi le ko nga pu eli ale fa fia la vana na fai va ia to nga pu elia mo se feta to ono lona no te le lona no ena ia awane se ko te so sa ilisa to va no mo semi final tale ele talonga fo isa sefe mai fo ia va le tako ole tako lava se ko ele au man malo ia e pa pena ia langona fo le tamata ia le ngatova ala au ato na sefe mai lota toina ia dai lo langona o ia la lava no tanto man malo ia was ko ala vanai ia e o marta longa man malo e ma tinti malo fa lo fionga Muliagatele initial maro le turu no tartara no i le weekend le nei ia ai te o fai mai lo la tau fina ngalo se o man tau Asiata po le ama le ale tūlanga na ia ile unga o te to fitu o fai inga ni usila fai inga o se kari e man tau skari le ko se mai ko se pi o tanga ko se pinga ngoki na o til tatu talo ai ole lo lunga male tūlanga mati e o to e fo ia ile fianga o le tunu ia itapu inga o fai va si o tatu au le tai to fitu ona fanga solo mai leo no le tata mila o mai leo sa fa matalanga ile fu ale ka ke karkarango ai le fa kinga ia a malulu ye le faina ia ana ai ma sei dis lo fionga wa o te lo ai ta usi au pitsilina pele lo loto o tatu to sfu ma Lima le au le fo ina e tautua malongolongo ai ia e yo le ai le tulanga ile malolo sai ai le talonga ma Italia o vai atu a mai fala o tele ia le fo ile le fa malulunga mar fa to se ngana ita mai le tulu ia o mo ta o fi fa tanga ta pua se timu pela malo pe malolo ia tia o ile se me to te tau fa to se ai fu le nga o nga le talonga ta o lo tola o sa no vo le ta fa sa ngali sia so le na e sa no ai o lau tala lau to upu ai fa ta mai lau fa na ai le ka mo i kongo malai o le poro la kapie le se ma fa ai ka go e fel ma fo e se ta o le nanta la yete wa awala nga ele pe se por la poco e manga o fiki ai o ya ai sala fa ele lo le me fiki ya to no le fiki mai fo le polo le tato tu to ko nga sulu Lima ya ai to ti manta u pengo le Tautai o mai la le tato to Samoa se ye fa so mai la fio nga ile sunga fa ya o nga por fio ole sa to ai me so la fa tau le ta longa sa ye matonga le tato to Samoa ia ta alo loa ia tatou matonga ele está long fengofi ele está long fengofi ele ngata ele to Samoa ia va pe fo ile ma Samoa Lima e va pe forte to fitu ai lava la ngona fo ile pe alte meta alo e tele mana to ilalo tele mana to ilalo ia tonga mantu old rivals ia tonga mafiti tato ia ato e fo itu e vete me matalo te ve fto la te tono mansamo ia na te tono o uso matua fo sai e fa sa o fa inga ya ko pie e fa sa ola ke me ka alo ke vai ka alo e se ko na ka alo ia pira pali fatelo fa e le mo kwale manga sol mut e o lo aule ke le siu e mo ka isa ngai solo mut ai me sai ko nga ia no mai la ngona ta lo le mato Samoa ia mantua foi la o lewa mato fa o soa tua te to fitu la foi la we la to ngona o se aungi ka ko aungi ko ua la loka ko ku aungi ko la loka ko ku o lewa mo volunga ia
la foi sai la ngona ona yuso ta alo ya toa ine la to malolo mo ya ngelani pio na sai e la to la ngona e ta tawana mo lunga stula ngai o je ona uava noa uma tamata alo le mali mo ta to de ala wo mai nai yuso ta alo ya ia malato fai se lato ai mule tunu al talonga mato ele fengo fie ele fengo fie ia na uta to lo ava no uma tamata alo le lei atonga mo tonga la ava no uma tamata alo lei mo Samoa le ala ua fitau le lei fo lai ia feto aile malato fatinia lo la il fu ale le ka maka ta nonga le ala uta to se la ngona se la ngona o la ngona ia na fa tamata alo e vete fa mato ia ele mana o to lalo sar fa inga ai mese o matona piol up akui iporate fai fai o to New Zealand ma to na Samoa ai numero tassia ya mato tamalen sa mortoloni tau su e tu le tale lu mai uma tu to ni fu mai va mai ta procalam maka o kia o manga o penga o manga fela fa ka ya lucky futa pi o ma malan ai kuri me pasika le ai kuri ke lo na tala walu de la rolangi ele nga ka le langolango ai ai morka le meo que sai akua asiata o le alu le mo awa e ai se ka vale fa ku ua ya la ku le malanga pasese ai marka I fa ala na hela tala o tau vai atu fa fonga wa kau kipi es mo ke we sileta wole ma worka I fa ala nga yeri tai fa nga mai ku ma fia filio ko sa saure kolole mo ko ngoso mai farki fanga vonga le ku le matchi sao nga alu nga o sa la lo rifol esco sao ma mai no ka man le la le ma ka man lo le nga sao o mera kasi ala o te fatu muri anga ana ai sa mai titiele o manga fanga fana fai ai malona au te longa anka ngoi fai sanga ai ku le video le YouTube te lo tu ele fale longa ai nga ku le million langa went viral even till now bo fa nga mai fo mainstream media se o ia New Zealand fai nga New Zealand fa sa we ai ma o tau na mai alo le ta longa le ta to ia mantua mata marke kofiku so le o ko ri nga la nga fu nga fa so sa so le kero la support ana tu la nga o pingi New Zealand pingi Australia mana tu le fale ma tu pisai I le MIT I South Seas fo le kwa ma te tu fa le ton wa le senta o tara le mo nga songa imiki ta maka mai le po anto ai na mai alo le ta longa le to sa mo o malo ya to mana tu mai ai o vai tu le watipila a fa ile ma pa o so lo ta vale te so mai lume va tsema tu va tu fa fonga sa mo va tsema tu fa lawa fo ile mo na I o so fo o fa ta o to le langi malofi ke lo ke sa we por ka vale nai iluma e o le Pacific Isir ka mo fa malo Ola le tum lungo fa fa ka pasinga ai Oye, oi kama masasa. Punga roma fa ka fala oi va. Ai o so roma le live. Ai vai le live le na le temile tu titili ma se fu wa fele viewers. Fa tu ale wingo la tata. Ai fu alo Samo. Wa yo tale va ai se tonga. Ia ai fa malo e ila no vai la ye na u fa la u live. Mana ye yo vai ngale no mo wai alo fi mo nga to lunga ta fa so. Ele vai saura que le ven a fu atonga fu akonga male ven wa sao mai lai de tanga ile round about for le tu met para que so si picom e te vai ma ko fa tu le e ka me ki sa mo le ka fu ai le wa ala tu mu le o vai tu le o ma tu mata ia fa ku le ngai ka me ki ke va ai lai ai I fo fa pingi ia ke vai ka me ki sa mo you know they bow down for penga o va ko se uri fa ta lo fa li mo ia fe punga mai lo male au konga si va lo o le mata mo fiere na Asiata la ia mai tau ona de piora pinga teleporate fai o Samoa a Tonga a le me fa fie nai le se ves man io e se ves ile se la foi mal mo la tonu
e na ua mata talonga, mata i le siva tau, po le siva sipi tonga. A to wa ai e matou le sila iai i leo mai le no mai tonu. Pau ala mea nei lo tama fau, a wane e veves. A mai a tu whafsanga i longa tonu whailo. Ai uma te whatalo, te whauro. O nai, ne auso. E ta alua tama lauso. Ai o le mantua voi, o tamani, o le ta alu whatasi Australia. E ta alu whatasi ta e kalapu. Whiala whani lawa. A ola te me wheto ai e tonu talonga, wheto ai loa. Lei se masaninga. Uma, koe fusifusi, whaile loko, talo, leli. O le whiawhianga ma ngai a mo le sportsmanship, ai tu mai fo i tua i lau mai mo, le se ves. Pere o le hanga whiawhianga na. Uma le talonga le ma se vese tas. Ia pe fo i se whaalawelawe na tupu mai e le talonga. Malo, i ole ngangana, o fia i le tai aole na. O weku, kasi asi vengi ua pe ua se mai i o tau. Ai kumu mai fu atonga. O mata i ale ama tutu fatasi mana i leo. Nei sa mo fo. O weku stand by a leo pe i se me. E hatu angai ka sa mo fa aku le ka vale le awala. Ia i foi la ia ma penge ia i foi se o li fa ta lo fa e lo nga so be fa ka me konga fa ma fa resi va pe sa mo ia ma fa ma si va ia ma to yo o va pe o le nga tonu ale ia ma tu fo i lo fio ko Muliagatele ona o le tata mi fa tai lo va no e i lo pisi ma se foi a inga wo ma pa anga lo fia se sangia du fe lo ai fo i lo fio ia o ma wale nei la ma na tu fo na e fa ma pu e ma ia what's next ma na ta mi sanga ia matopule sau whamarosi au. Ia i tātou supporters foi. Walanga tō tele la tō e mai mō me tāpuru kalami. A wale ngātu wale ele umai. Le la saungi le toa morsemi. Ia ko saungi fo le tātou te tō fitu mole amatali o vai whanga solo. Ia walanga tapo ina. Ia ole whamoimoele ia le amatanga le hita specie na Asiata. Ia morsile fia foi ele malu statotono. Ole lau whanga solo le hita specie le o i. E qualify au e wha. Mo le Olympics. Ai le la vea le whapito lunga. Ia no toi foi la ia o tau zones. O conference foi le ata aluita to Oceana. To sa ili e nātse si awa no, ale maueno. Ia no toi alu foi le repetage foi le masanina. Ia alu fofanga lana, e tau whai a tau fua. O le leila na, lewa amata tatou whamoemoe. Ia leo la vea i tatou lunga na. Ia le whamoemoe lana, lea e tau whai tatou fitu. Ia la vea i lunga na tau fua. Ina ia umai for serious le luafi lua tol. O le o lunga. O lea e, lalo tai auto e taliu e foi, mato e foi le auto to fitu i stato no Samoa. Ia mata pena e mortasi vai aso. Ia ona te whamalanga i le tupai lau whai unga November. E whatinui na tupai le vailea. Ia ona so elea ma Cape Town. Ia alfa moe. Ia toe taliu malanga i laso atai au. Ia ona tapenaila ia i Samoa mortasi vai aso. Ia toe malanga mai lea mo whamoe le tupai. Ia o fofoala na lea wa umana whaatatia. Ia tarsi eile alofa malanga leo le tua ia toe mole malosi o nai uso tambata alofo i o lo whamanua lia. E pe ana whaatu tale te musola. Ia leo ni manua tu ngātere. Ia tono lava e umale lua tolu aso wa toi whaion toi tāpena pena wale whamoe le. Al whamoe na leo iai. Ia o le tasi vai aso sa mon toi foi mai lea wai whamoe ngai tu pai whai unga November. Alo whaatai ele nau e whaafoilo sa mo ile nei vanga o lea fiafi. Ia ona u whaatati antu le kalena manisi fufuanga le anta o toi. Ia whamoe le tātou au te tō fitu ala manu sa mo. Ia whangaina le whionga i le whaia onga whaurulu le tātou. Au, ia ala fotu ia. E te warunga mai le tā whaatara noanga ma le tā prokalanga. Ia ma tō sau whamunianga me so se tua lalo. Ila au sapota sa si o tātou utunu. Ia le fia talo le fua ia o poloka fa solo atoi agora ia a sala ilo tamata nana masala ile me o le tulu ia o sala ile fia e ala nga ua manta ina ia tongi o se wala ngatila o fa pulo le tuali o fa malo fa ala foto lo fa Muliagatele ia sata e mole atu fa tele mal fa malo ile tapo inga malo stato atono ele ngata ni sile nei ia fa pe fo i Samoa ia fa maso se tafole nei la lango lo au mau Samoa sa lango ina ia fa moe le vai aso tona ia langa le sa pi tolua au sta tonu
lea na tausini o i le weekend. Lea lai mo moli atuai le wha malo, ma le wha aftaitele, e le malo se tatou atunu. Sa anofo te talo mai, taputapua i mai. A o alo, alo whanau se tatou atunu, e tau le taua. A wā se ai o tapua inga, a se vi inga e whafo i le atua. Lea lai mo le atuai le wha malo, ma le wha aftai. Ia, o loo wha awau pea. O loo wha awau pea, ia wha angatama il vai asfou. Tono le la a tausini o e tatou toa wā se mi whaino. Lea fo ila la a tatou toi ta alo mai ngelani. Lea fo ila sa tatou malolo e mua mua. Ama tua fo itala toi ina wona. E ale aso e mo e lo fili. Lea la ta alo mai ngelani le vai aso nei. Lea Samoa ia maua perta po inga file mu o upo ala tunu e le sili ala ta ilo tapua. Lea mo le toi le whaftaitele maua tapua inga file mu e peo tapua i at po. Tapua i file mu la vai le songa ngau ia. Ia lea mo le toi le whaftai. Maua pea le tu maua la tapua inga Samoa walta to Samoa e neve yaso. Ia Muliagatele le tua manuia o tō whaiva lo ia e ne yaso. Ia whaftai fo ia Asiata mo le manoa ne yaso. Ia mwhai on whaasoa toi nei vaianga le aso. Ia whaftai tele. Muliagatele le lofa maleanga leo le tua. Ia malo whaftai lau whionga a Muliagatele. Ala whalafatuna o le alo le tuli au pupu. Ia vaentua lo le mali e toa. Ia o whonga fo i o la lantaua. Ia o le sunga pa ufo i tui sa mau. Ia e tu sa i o lo wavanoa me se fo lo sunga i le whaia onga whaurulu o le tātou au lakapita i tō fitu o le manu Samoa. Ia i le lunga o le tātou prokalame o le tautai iae. Ia o tautai iae ma le manuia whaiva o si o tātou watunu e ala i lau whaatama soali inga. Whaftaitele o le fua e whamanuia. Ia ranga teile mo ni ala usau noanga le ngoa ipo le te maloa o tuala o le fionga le saoli. Whangalo fi mali e te maua i se aso no fi. Ia antonu la o le aso le la maua le skonga i. Ia e matua i e tango di madua ia. Wale uwa tu le update. O le ea tanta mai wale whamanuia ina ia le keiso stama o le tatou kapteni. Ioi, i le tulirima fo i lea na malana ai le taimi o le ta'alonga. Le la o tasi le ta'alonga le whaamalolo ai. Whaafetai le atua o le ua sao mai le keiso swali. I le vaenga fo i le na ave on report on le tuli vaenga makua kaua i la loro pa kua kaufusi. Ia, uio lea, ia ele o se mea tātou te. Ia, o fo i o kama o koa uma kama i le whaapehai. E suia le si poutu toa i le si fo i poutu toa. Ia, na ona update toi whapena. Ia, momoli fo i le mātou whaamalo, ave fo i nei porokalame. E whaaleo e toi whaamalo a Samoa, ia o te roneima i lantou uma. Ia, o le loto nu o le titi whaitama i e tātou au, ai meise le taito fitu. Ia, mai lava i le lantou sanga le fualu le nei sanga. Ia, malia mata vai, o malia fo i le whalongolongo. Ia, musa fo i fonga ai pe o le tala i le lau, i le manu a le sanga lala. Ia, o musa i fonga au, tau pati fo i tini pe o le tala i au moe ngā mana ia. E tusa le tau whaale le ngā fulu, whaate te sa moe le maa sa lafa, meso le toi wha fo i le fia o le antunu. I tūlanga, sa lau o lunga ai fo ia, alo me tama whanau, e meso o tau sa moe malai ta alonga. Sanga iane ai o le tai, ma fo i le nei teimi e malolo, ma mafuta fo i a inga mai pele. Ia, toi a matai fo ila ia lea i talo soi fua le angali leo le tua whaftai mo le nei avano. Ia, ai o le a tātou atu i le malolonga, ma whato whama le fionga i le Muliagatele sunga le whaia onga le tātou taito fitu. A mai e malolonga, o le tātou kolosi lea i le tausala ia mema. Ia awa fo inisi o tātou update, ma le inisi o whaatala noanga, ma tau warunga le tātou proklame. E le nefiafi, a mo le nefiafi, ma whato whaantu, ma le fionga ia Muliagatele sunga le whaia onga. Soi fua. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Seme nga na mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo makulo talo fanga choy sa repay los fanga yo sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Nga me kasi los fanga of silpe fi po. Uso, fan yung ko kong member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko welcome to Tomasi. Malo? Payment. Talo from Bacha.
Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. Sorry, Uso. Come on, send me something. Can I see if I'm calling my lunch? Baby, what do you want? Barbecue. Oh. Chef, I'm more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, bye, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tala for voucher. Thanks, Tala for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Whaftaitele lava Asiata, ia vi ia le li ilona alofa malona ngalei o le ua mawhai ai o na tatou toe mafuta i le nea so fau Samoa. O te pipi ia mātu i whaatu Lima i le awhionga ia Asiata, ai o te whawheloa ai atu maleanga i tumu i le whaaloalo. O mema le nei, mo sina tatou updates, ma whaalau i loa i mataa upu tau soifua malolo ina, ia ma mataa upu lau tele. Samoa leva noa lau Bluwave TV, e whatala noa aise tasi o tina ua leva tau sanga ua tau tua i lona tō whinga tau si soifua malolo ina i Samoa ma Australia. We had a great opportunity to catch up with theatre nurse specialist Sala Ilua na Seri Kota in Samoa and her team of specialists. Here's an interview with our Bluwave Samoa journalist Vaetolo Folasa. Ia oa o Sala Ilua kiti ona kata, ia maiden name on our series. And my name's Nick Boyne. I'm a vascular surgeon from Brisbane. Yeah, e whaingatā lava Natali atu lau wheseli. O le mea ua laina matua i Samoa, o le ai o se vascular surgeon i nei i Samoa. E mawhaina whaia ia operations ia e whaia ngātou. O le mea le sawa ia Nicholas Boyne. E sau e whai ua e le se mea o available e nei pia e whaia ia type of surgery. Yeah. Doctor, so can you tell us why you're here? Yeah, so, I mean, Sally has kindly organised for us to come here for, over the years. This is my 6th trip to Samoa to do some work at the hospital. And essentially, we come here to help the dialysis unit with the National Kidney Foundation. They have a lot of patients who need dialysis, and it's a growing number every year. More and more patients need dialysis. So to have dialysis, we make a thing called an arteriovenous fistula, which is essentially where we join a vein onto an artery so that they can have dialysis without having to have a line that sort of goes into the veins in the chest. And because the problem with those lines, they tend to have a lot of problems with infection. They have to be removed and put back in again. They're quite dangerous long term. And so the fistula means they can have dialysis as long as needed. So it's a really good procedure. It's just that it is a specialised procedure and they don't have the ability to do that here at the moment. And they haven't since Sal started this program over 12 years ago, it must be. 12 years, yeah. Kidney Foundation. Kidney Foundation. Kidney Foundation. Yes, Maota. I mean, it's very good for them, to have us. So there's a collaboration on the Kidney Foundation. Previously, before the pandemic, it was a Samoa Medical Association who really wanted us to be here and sponsored us to be here first. But that
partnership has finished, the patients are still there. So the Kidney Foundation really is supporting and working with us. It's to their benefit for us to be here. They have no other choice. Doctor, you're here to help with our Samoa Kidney Foundation. Can you tell us, as a doctor, and you've been here with the Samoa Kidney Foundation, can you tell us what do you think? What's the percentage of patients in Samoa, in our country, and also in the Samoa Kidney Foundations need to be treated? Well, there are almost 200 patients in Samoa who require dialysis. And on top of that, there'd be, probably similar number of patients who are almost needing dialysis, but perhaps not quite there. I'm not sure percentage-wise, what that would be in terms of your Samoan population, but that number, rivals, big cities in Australia with the percentage, with the numbers of patients requiring dialysis. So it's a real problem for the Samoan community and the health department. And I think, it highlights a real shortage of sort of medical staff here in Samoa. And it really highlights the extent of a lot of the health issues here, because I think that percentage is growing. Every time we come, there are more patients requiring, dialysis. I think, before we arrived, there's almost 110 patients who need a fistula, which is a huge number of patients. And we've done 30 operations this week, which has been great. There's more than we've ever done here before, but there's still, another, 60 plus patients who need a fistula. So it's a significant problem for the health department here. As a doctor, what do you think is a Samoa with the small amount of population? What do you think the main cause of the kidney, like the kidney failures in Samoa? Well, there are a lot of different causes of kidney failure, but here in Samoa and probably the rest of the world, it is diabetes that is the problem. And diabetes it causes lots of issues, but one of them is kidney failure. And it's not isolated to Samoa, but I think the increase in diabetes here has been a lot. In the last 20 years, the incidence of diabetes has grown, and along with that has grown the problems with kidney failure. And also, I'm sure, food infections, eye problems, it's all a common problem. And a lot of it is the diabetes, which is, partly genetics, partly diet, a lot of it is diet though, and change in lifestyle. And it's a problem across the world, but it's clearly a big problem in Samoa. And so those numbers are just going to keep on growing. And dialysis does keep patients alive, but it's expensive. It's not easy. It's, prevention is clearly the what needs to happen. So o team sia e matou maybe 3-4 times a year. So the next team ole whapeo mai le end of January. So that will be a different surgeon, a different team. And then we're trying to space maybe 10-12 weeks. And then hopefully it's enough to sort of cover the year when Dr. Boyne will probably be coming twice a year if he can, if they're able to, and the other surgeons will do the same. So, as a Samoan woman, how does it feel to give back to your people, your country? It feels very good and a privilege to actually give this back. I'm able to be in this position to actually encourage friends. I didn't have to encourage much to come over and help me do this.
But as the years go ahead, because we've been coming 12 years or round about that, I'm getting a little bit more, I do feel a bit sad, that you see the problem just growing. And the other thing, they're getting younger, and that is the sad thing. We don't know how it's going to change without us. So it makes me feel very sad as a Samoan that the lifestyle I grew up with is no longer there for the young people of Samoa. So we have to change it. Doctor, do you think Samoa, what do you call it? Do you think Samoa can do like a transplant, a kidney transplant process? I think, kidney transplant is it's a complex operation which requires a lot of medical support afterwards. There's a lot of medications and ongoing medical support. And I think at the moment, the Samoan health system and no working at the hospital, they're really very short-staffed on more basic facilities like the general surgery, for example, are overwhelmed. There are too few general surgeons. I think transplant surgery really is like something that should be reserved for, once the other problems are resolved, because there are just so many other problems, I think. And increasing the numbers of, say, general surgeons, orthopedic surgeons, just doctors in general, intensive care, all of that would need to be better, I think, and then you at the moment to be able to sort of facilitate transplantation. So I think that should be a longer term goal. Shorter term would be, making the fistulas without having to have someone like myself or Sally's team come, and then, but also focusing on those other just general healthcare issues and prevention, as we talked about before. So you mentioned that Samoa need more like skilled people, like the surgeons and doctors. So with the increasing of the number of patients in Samoa and the Kidney Foundation, do you think Samoa need more like their own surgeons for our people? Own surgeons, yes, sure, absolutely. Even we've noticed ourselves, we often we meet, some young, enthusiastic sort of anaesthetists, surgeons, all sorts. And but most of them now work overseas. They're not working here. And that is a big problem. And I guess that happens for a variety of reasons, whether it's salaries, whether it's just conditions of work. It's lots of things that need to be resolved. But those things need to be resolved for the welfare of everybody. Healthcare continues to become more expensive, but you have good people who are working overseas at the moment. You guys had a chance to visit a district hospital or the community in Samoa? Not this trip, but in the past we have. And I think all of those areas are just understaffed. So, as Dr. Boyne said, the staffing is the specialists, the nurses. We're very, very short of even the basic personnel to look after what they do over here. So before you can think of a whole lot of other things like transplants, we need to really address the basic needs that they have here, which, it's really lacking. Even the nursing staff, there's not enough nursing staff. There's not enough specialist nurses. There's not enough training. There's just a whole lot of problems that have to be solved. As a doctor, can you just share us, the Samoan community and Samoan people, how can we, what can we do, for example, the food? A lot of the problem is the sugar. And again, it's a global problem, but certain people are certainly more susceptible to too much sugar, and
I'm sure if you looked at the Samoan diet 50 years ago compared to the Samoan diet now, the amount of refined sugar that is in the diet is a lot more. And that is the biggest cause of problems. On top of that, people probably don't get the exercise that they used to. And that combination of no exercise and too much sugar causes a lot of health issues, from heart problems to the kidney problems as well. And changing those two habits would make a big difference. But it is difficult to encourage that change, and it's a slow process, but it needs to happen to try and make things better. And a change in diet wouldn't fix it next month, but it will in 10 years' time. So, anything you want to add on? I think as Dr. Boyne sort of mentioned, that sort of education and that sort of promotion of good health needs to happen, and it needs to happen very soon, because we're now seeing children, we're now seeing patients very young, and we know the change has got to happen now, so give them 10 years or so. So I think it will be very, very good to start a school program or something where professionals or even if you're going to do a promotional thing, get some iconic sort of Samoans with high profiles, somebody like Sonny Bill Williams or those, to really push it, because it's critical. It's really, and for them, no one's going to take any notice of doctors and nurses and us banging on about that. But they will take notice if Sonny Bill say, please don't eat lots of sugar, or Dwayne Johnson. You can make use of those high profile Samoans who may actually can start a program to educate, really young ones. I think we've missed the boat with a lot of people. And that is a start. And for that, then I can be a little bit more hopeful as a Samoan. I'll be a bit more hopeful, and I'll keep on bringing my teams as long as that is done here. Well, I would like to say, without Sally having organised these trips for the last 12 years, most of this would not have happened. Almost single-handedly, Sally has arranged multiple trips, hundreds of fistulas to be performed for patients here. But moving forward, Sally cannot do that forever, and there needs to be a process to help continue that work. But I would just want to thank Sally, because, as I said, without her contribution, life would be different for many of the patients who are on dialysis here. Tautai, Nick. I will mention a story. This all came by accident. I was here for the tsunami, and on the way to the airport, my brother Takena Seri sort of mentioned and asked whether I know of any vascular surgeons, which happened to be one of my specialties. And without these friends, these kind-hearted friends, it wouldn't even happen. I know Nick says without me, but it's got to be the combination of those. And I think the beneficiaries have been Samoans. And I really want to sort of think the Samoans can take this opportunity. One of their own is out there bringing all these wonderful people. They need to do their part too, because we can't keep doing it forever. So yeah, we are just fortunate. I'm fortunate. I've got contact with these people, and the Samoans are very, very lucky to get these high quality, professionals to come here. So yes, thank you very much. Thank you so much. Thank you, Salilo, for your contribution to your people. Thank you so much, Doctor, for sharing your experience and helping our people. Thank you. Ia, o le nā Samoa, o se awa unanga po se whaamanuianga le au maua le ne awanoa. O le e momoli atu le whawhitai le sunga i le tausisoi fua mai Australia, lau susunga sala i lua, mo lo suenga o le whamalama ma le toe tepa mai a Samoa, ua le whaangaloina a fia i siona vau, ma lo le tautua, whawhitai le alofa i a Samoa.
Ia ole a tato se e atu se malo longa pupu, tato to e foi mai aile se isi tato whaatala noanga ma se tasi foi o tamali o Samoa. Ia olo o tau tua ile ami New Zealand. We will be back for another short interview with a special guest from the New Zealand Army, and we will see you soon. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapala ia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapala ia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Talofa, my name is Malua Atimalala Tupai, from the village of Manyangi and Lilipa, but I grew up in Tautai, Sava'i. Moving here was a big culture shock for me, not knowing the country well, not knowing how to speak English. That was one of the main things. I moved here, came here in 1997. I stay with my family in Mangere. The school that I went to was Otahu College. It was just down the road from their house. So I went there for a year. Didn't know anyone. I had no mates, and it was hard. It was hard. Like I kind of miss home, like having all my mates there. I ended up moving down to Palmerston North the following year when my other family and my brother was. So I went to Palmy Boys, and it was good school, Palmy Boys. One of the main army bases, it's in Linton, which is like half an hour away from Palmerston North. And I keep seeing all these people in uniform when I was at school. It makes me wonder, what they do, and I kind of had this idea to go to the recruiting office and find out some information. But by then, my English wasn't still that good. When I first going to basic training, I was on the bus on the way to Waiuru, and I pretty much stayed quiet the whole way through because I didn't know anyone that was on the bus. And then when we got there, this person in uniform came on the bus and started yelling. Funny thing is, I didn't know what he was yelling at, but I just saw everyone that was on the bus got up so quick, and then start running. And then they start running outside, and then in my head it was like, oh, I should follow through. So I just followed the rest. Yeah, and then that's pretty much how I got through my basic. It was because a lot of the words that they were saying was foreign to me, and I just copied what everyone else was doing. The majority of the stuff was hands-on, and a lot of fitness as well. I was lucky enough that I was still fit from school and rugby, and going into basic training, I still had the fitness to keep me through. Being on my basic training, in the barracks, I kind of think back of when I was in the hostel in Samoa College. I think it helps me through that, knowing how to iron, knowing how to do laundry, knowing how to clean. I already had that down packed, and I used it to help the others that was in my group. My highs are the travel, the comradeship, the friendship that you make, not just from the group that you join up with, but with the wider group once you get to your unit. And then you make a lot of friends, and a lot of them will back you up, make sure that you go home safe, and make sure that all the stuff that's taken care for if you're not around. It's good to travel the world as well. The lows for me, it's just having a young family. It's all I miss them when you're away.
But I'm lucky enough that I'm in a position that I don't have to travel a lot. I just do a lot of like desk work now. I went to Afghanistan in 2006, 2007. It was good tour. I was with a group of guys. Majority of them were Pacific Islanders. There was Cook Island, a Niuean, and a Samoan as well in our group. And it was good. We have that connection going overseas, especially when you're missing home for 7 months. You're away for 7 months and having to talk to them and have a laugh. We don't have to be serious all the time like everyone else was. Being in the military, you kind of have that tight bond with people you come in contact with. It's something that's not many organizations like experience, but having the people that will go to war with you, understanding what you had to go through and what your family had to go through, it's one of those like real tight brotherhood. My advice for anyone that wants to join up, it's take the risk, do it. Go down to your local NCDF recruiting office and just ask what they have an offer for you. You don't have to be a scientist to join up. They'll help you along the way. It's just one of those things, you got to take that first step. Thank you, Corporal Malua, for your service, not only to New Zealand, but to the world. Thank you for representing Samoa in that field. Ia asiata o tatou whatalatala noanga le nā mole nei aso.